students, this is the second part of the unit cell, the unit of life. In this part, we'll discuss about the organelles present in the eukaryotic cell. So far, we have seen about the parts like cell wall, plasma membrane and cytoplasm. And coming to the cytoplasmic structures, we have already discussed about the ergastic substances or the dead materials present in the cytoplasm. In this part, we'll see the organelles. The first organelle is the endoplasmic reticulum. It was first absorbed by Garnier, and the ultrastructure was given by three scientists, Porter, Claude and Fulham. And the term endoplasmic reticulum was given by Porter. Endoplasmic reticulum is found in all cells except in germinal cells and in mature RBCs. And the endoplasmic reticulum is present in the cell closer to the nucleus. So if this is the nucleus part, so nucleus, we know it is a double membrane structure. I am just drawing a rough diagram so that it is easy for us to understand where it is present. This part what I am drawing here represents the nucleus of the cell. So this is the nuclear membrane what I am drawing here, and this is present within the cell. So this is the outer cover of the cell, that is the cytoplasmic membrane, the cytoplasm and the nucleus. This is the nucleus membrane, and the nucleus membrane extends into structures what we call it as the endoplasmic reticulum. They are called as endoplasmic reticulum because they are found in the endoplasm. That is in the plasma, the cytoplasmic part within the endoplasm part of the cytoplasm. And they are called as reticulum because they form a network. And the endoplasmic reticulum can be present in three forms, that is cisternae, vesicles and tubules. The first part, cisternae, it is a tubular structure which is formed by the blebbing of the nuclear membrane. When you say blebbing, it is just the nuclear membrane that extends out like a tubular structure, which we call it as the cisternae part of the endoplasmic reticulum. And this surface the surface of cisternae has ribosomes attached to it, and these ribosomes, we know they are attached with the help of subproteins called as ribofourin proteins, and this structure we call it as cisternae. The next part is a vesicle. Vesicles, they are usually found closer to the cisternae like this. Actually, they are formed by pinching off the ends of the cisternae. So they also have ribosomes on their surface, and these are small spherical structures that are usually found closer to cisternae, and they are called as the vesicles. And the last form in which the endoplasmic reticulum is existing is tubules. Tubules, they are formed from the cisternae. They are just the extensions of these cisternae, and they become a long tubular and branched structures, and these are formed once the ribosomes from the cisternae fall off, and these structures you call it as the tubules. So this one you call it as the cisternae, these structures you call it as vesicles, and these structures you call it as the tubules. And so these are the forms in which endoplasmic reticulum is existing. Types of endoplasmic reticulum is rough endoplasmic reticulum, which has ribosomes on their surface, and they are usually found closer to the nucleus. And one more type is smooth endoplasmic reticulum. They do not have the ribosomes on their surface, and they are usually closer to the plasma membrane. Coming to the functions of rough endoplasmic reticulum, they help in protein synthesis, transport of substances from nucleus to cytoplasm. The main structure that is transported is going to be the mRNA that is transported from within the nucleus into the cytoplasm. They secrete proteins like collagen, insulin hormone. So it is insulin hormone, they are secreted by the rough endoplasmic reticulum that is present in the cells of islets of Langerhans. This is the functions of rough endoplasmic reticulum. And coming to the functions of smooth endoplasmic reticulum, they help in synthesis and transport of lipids,
and they help in removing lactic acids from the muscle cells formed after anaerobic respiration in muscle cells. And they store calcium in muscle cells. So smooth endoplasmic reticulum, they act as calcium reservoirs in the muscle cells. Muscle cells endoplasmic reticulum is going to be called as sarcoplasmic reticulum. They help in detoxification of benzpyrene, breakdown of glycogen in liver cells. So these are the functions of smooth endoplasmic reticulum. So apart from having their own specific functions, rough and smooth endoplasmic reticulum, they have common functions, that is they act as cytoskeletal structures because they form network of structures inside the cell. They help in maintaining the cell shape. So they act as cytoskeletal structures, and they act as connecting structures between nuclear membrane, plasma membrane, and also the Golgi, because Golgi is going to receive proteins for secretion only from endoplasmic reticulum. So we know it is coming from nuclear membrane, extends up to plasma membrane, and they have connections with Golgi also. And this is how they are connected to Golgi, that is vesicles that are formed from cisternae, they are going to carry the proteins to Golgi, and vesicles that are formed from the tubules of endoplasmic reticulum are going to carry lipids to the Golgi. This is how they are getting connected to Golgi apparatus. And another function of ER is formation of phragmoplast during cell division. Hope you remember what is this phragmoplast and cell plate formation. We have discussed this in the cell division and cell cycle unit. And these two names, the Nissls granules and myeloid bodies, are given, or special names given to the rough and smooth endoplasmic reticulum in neuron and the retinal cells. The next organelle is Golgi body, also called as Golgi complex or Golgi apparatus, discovered and first absorbed by a person called Camillo Golgi. And the ultrastructure was given by scientist called Dalton. So Golgi apparatus is also called as Dalton's complex. Their other names are lipochondria and dictyosomes. Dictyosomes only in plant cells. Their position is perinuclear. Perinuclear means they are closer to the nucleus in animal cells, most commonly in vertebrates. And in invertebrates and plant cells, they are going to be scattered in the cytoplasm wherever they are present. That is, they are not. It is not necessary for them to be closer to the nucleus, whereas in vertebrates they are always closer to the nucleus. And the Golgi is also made of three structures called as cisternae, vacuoles, and vesicles. And these structures, so we'll just consider a cell, and this is the nucleus, and the endoplasmic reticulum is going to be formed from the nuclear membrane like this. It extends so on, and the Golgi apparatus that is formed is going to be found closer to the nuclear membrane. So this is the nuclear membrane, and they are going to be present here. The first structure that is seen is cisternae. Cisternae are going to be long tubular structures with bulged ends. So their ends are going to be bulged like this. So they are going to be little curved, and they are not straight tubular structures. They are going to be curved, and their ends are going to be bulged. This swollen end is called as Golgian vacuole, and they are arranged in stack. That is, there are many tubular structures that are arranged, but to see this, they look like they are separate structures, but they are actually interconnected with each other. They are not individual structures. These tubules are interconnected with each other. And the sides of cisternae, the concave side, that is this part, the concave side is going to be placing. So this is the nuclear membrane. The cytoplasmic membrane goes on like this somewhere here, that is a plasma membrane. The side of the cisternae that is facing the plasma membrane. So this is going to face the plasma membrane, which is the concave side. This part is called as the transface. This is called as the transface, and this convex side which is facing the nuclear membrane will be called as the cis face.
So this is trans phase, also called as maturation phase, and the concave side facing nuclear membrane is called as the convex side facing the nuclear membrane is called as the cis phase. And the next structure of Golgi is going to be vacuoles, which are usually larger in size and are found closer to the trans phase. So they are found closer to the trans phase and they are larger in size, and the vesicles are going to be smaller circular structures usually found closer to the cis phase. So these three structures what we have drawn here represents long tubular structures, the cisternae, and these larger spherical structures are vacuoles present closer to trans phase, and these small spherical structures are vesicles that are found closer to the cis phase. And these are the functions of the Golgi apparatus. Their main function is going to be packaging and secretion of substances like polysaccharide, collagens and other proteins. They also secrete hormones. They help in yolk formation. Yolk formation in the egg cell during the embryonic development, and this yolk formation process is called as vitellogenesis. And we of course know Golgi is a part of phragmoplast that is formed during cell division, and they help in glycosylation of proteins and lipid. Glycosylation means attachment of carbohydrates to proteins and lipids. And Golgi that is present in sperm is called as the acrosome, and this acrosome release or they secrete sperm license, which helps in penetration of sperm during the entry of sperm into the egg cell. And Golgi also helps in formation of primary lysosomes because they are secretory and they help in packaging and secretion. They are helping in formation of these lysosomes. When we understand what is these lysosomes, we will understand what is the function of the Golgi in the formation of primary lysosomes also. Coming to the next organelle, lysosome. Lysosome was discovered by Christian D. Due, and it was discovered in the liver cells. They are found in all eukaryotic cells except in mature RBCs, because mature RBCs do not have any organelles inside them. So these RBCs are always exceptions. So they are present in they are absent in mature RBC, meristematic cells, few fungi and protestant cells. Types of lysosomes are primary, secondary, tertiary and autophagosomes. Primary lysosomes என்ன அப்படினா அதில் inactive hydrolytic enzymes வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படினா அந்த primary lysosome. இந்த inactive hydrolytic enzyme வந்துட்டு பேக் பண்ணி வெளியில் செக்ரீட் பண்ணுறது, லைசோசோம் ஸ்ட்ரக்சராக செக்ரீட் பண்ணுறது வந்துட்டு Golgi. இதனால தான் நம்ம வந்துட்டு Golgiயோட ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு we studied formation of primary lysosomesனு. So actually if this is the Golgi apparatus, I am just drawing only one. In the part, this part, that is the Golgian vacuole இருக்கு இல்லையா, இந்த Golgian vacuole வந்துட்டு it is going to pinch off and it is going to fall out, and when this is containing hydrolytic enzymes, they will be called as lysosomes. இந்த hydrolytic enzymes inactive இருந்துச்சுன்னா அது primary lysosomes, ஆக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது செகண்டரி லைசோசோம்ஸ். ஸோ இந்த லைசோசோம்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? இப்போ லைசோசோம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இஃப் சப்போஸ் த செல் இஸ் டேக்கிங் இன் சம் டைப் ஆஃப் ஃபுட். இப்போது இதில் லைசோசோம் இருக்குது, இந்த செல் வந்துட்டு இட் இஸ் டேக்கிங் இன் பை எண்டோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் ஃபுட் இன்சைட், ஒரு சாலிட் ஃபுட் எடுக்குது. இப்போது இந்த லைசோசோம் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபியூஸ் வித் திஸ் ஃபேகோசோம். இது ஃபேகோசோம்னு எதனால் சொல்கிறோன்னா, it is a type of substance that type of vacuole that is going to carry the food. இப்போ இது ரெண்டும் வந்துட்டு ஃபியூஸ் ஆகும். அப்போ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஃபுட்டு இருக்கிற வேக்யூல் கூட லைசோசோம் ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா this one will have only active, that is their enzymes get activated. Now it is called as secondary lysosome. இது primary lysosome, இது food vacuole. ஸோ இந்த ஃபுட் வேக்யூல் கூட ப்ரைமரி லைசோசோம் ஃபியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இட் இஸ் கால்ட் அ செகண்டரி லைசோசோம். இப்போது உள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸை வச்சு உள்ளே இருக்கிற ஃபுட்டை வந்துட்டு லைசோசோம்ஸ் வந்துட்டு டைஜஸ்ட் பண்ண போகுது. ஒன்ஸ் டைஜஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நியூட்ரியன்ஸ் வந்துட்டு சைட்டோபிளாசம்குள்ளே அப்சார்ப் ஆகிடும். What is remaining back will be only the waste undigested substances. இது வந்துட்டு will be called as the tertiary lysosomes or residual bodies. Residual bodies because they have only the residues, that is the undigested waste.
The fourth type is autophagosome or autolysosome. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம வந்து சூசைடல் பேக்ஸ்னு சொல்கிறோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, if suppose this cell has some defect and the cell decides to die, இந்த autophagosomes வந்துட்டு obviously இது வந்துட்டு லைஸ் பண்ண போகுது. இது லைஸ் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற என்சைம்ஸ் ரிலீஸ் ஆகி இந்த செல்லோட ஓன் கண்டென்ட்ஸையே வந்துட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணி இந்த செல்லை கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த சூசைடல் பேக்ஸ். அண்ட் இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்துட்டு they are commonly called as acidic hydrolytic enzymes. Reason, they work only in acidic pH. Next organelle is ribosome. இப்போ ரைபோசோம் வந்துட்டு we clearly know அது வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமோட சர்ஃபேஸில் தான் ஒட்டிகிட்ருக்கும் அப்படின்னு வந்துட்டு நமக்கு தெரியும். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் தி எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமோட சர்ஃபேஸில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ரைபோசோம்ஸ்னு படிச்சிருக்கிறோம். இதில் 2 சப்யூனிட் இருக்கும், லார்ஜர் அண்ட் ஸ்மாலர் சப்யூனிட். இந்த லார்ஜர் சப்யூனிட் தான் வந்துட்டு எண்டோபிளாஸ்மிக் மெம்ப்ரேனில் வந்துட்டு ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் தி மெம்ப்ரேன் ஆஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், இது கூட ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு லார்ஜர் சப்யூனிட். இந்த ஸ்மாலர் சப்யூனிட் வந்துட்டு சைட்டோபிளாசமில் இட் வுட் பி ஃபவுண்ட் ஃப்ரீ. அண்ட் இது ரெண்டும் வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் சம் ரீசன்ஸ் எலோன் இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு தேல் கம்பைன் வித் ஈச் அதர். ஸோ இந்த கம்பைனிங், அதாவது இந்த ஸ்மாலர் சப்யூனிட் லார்ஜர் சப்யூனிட் கூட பைண்ட் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்துட்டு அசம்பிளி. ஸோ when this assembly would happen, நம்ம பார்த்துக்கலாம். we'll see what is this assembly and all those. We first understand this is the ER membrane. இந்த ER membrane மேலே தான் வந்துட்டு ரைபோசோம்ஸோட லார்ஜர் சப்யூனிட், ஸோ திஸ் ஆர் லார்ஜர் சப்யூனிட் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸ்மாலர் சப்யூனிட் வந்துட்டு சைட்டோபிளாசமில் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அண்ட் பிகாஸ் when they have to take up for some functions, they are going to assemble the larger and the smaller subunits. And this ribosomes was first isolated by a person called Claude, and the term was given by a person called Palade, and they are non-membranous structures. அதாவது they are not covered. நம்ம இங்கே outer line போடுறோம், இந்த line வந்துட்டு does not represent a membrane. It is just group of ரைபோநியூக்ளியோப்ரோட்டீன்ஸ், அதாவது RNAவும் அது கூட வந்துட்டு சில ப்ரோட்டீன்ஸும் வந்துட்டு கம்பைன் ஆகி ஒரு சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் ரைபோசோம்ஸ். ஸோ தே ஆர் ஃபவுண்ட் போத் இன் ப்ரோகாரியோட்டிக் அண்ட் யூகாரியோட்டிக் செல்ஸ், அண்ட் we know they are made of larger and smaller subunit. And they are of 2 types. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் ப்ரோகாரியோட்டிக் செல் யூகாரியோட்டிக் செல் டிஃப்ரென்ஸில் வந்துட்டு we have seen ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்லில் வந்துட்டு 70S ரைபோசோமும் யூகாரியோட்டிக் செல்ஸில் 80S ரைபோசோம்ஸும் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கிறோம். இதில் 70S அப்படி இந்த எஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். அப்படின்னா அது என்ன ரேட்டில் செடிமெண்ட் ஆகுது, இந்த ரைபோசோமை வந்துட்டு when it is kept in a solution அது என்ன ரேட்டில் செடிமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த எஸ். அந்த செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை டிஃபைன் பண்ணவர் வந்துட்டு ஸ்வெட்பர்க். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்வெட்பர்க் யூனிட். இந்த எஸ் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் which is also called as Swedberg unit. And the 70S ribosomes, they are found in prokaryotes, mitochondria and the chloroplast, and they are made of the larger and smaller subunit. Larger subunit is 50 and smaller subunit is 30. Never have an addition of this 50 and 30 into 80. ஏன்னா இது லார்ஜர் சப்யூனிட்டோட தனியாக லார்ஜர் சப்யூனிட் தனியாக செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் ஸ்மாலர் சப்யூனிட் தனியாக செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் தான் இந்த 50 and 30. அண்ட் we know they are made of proteins and RNA. ஸோ இதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, RNA எவ்வளோ இருக்குது, 60 to 65% of rRNA, and this is ribosomal RNA. So rRNA stands for ribosomal RNA. So 60 to 65% of ribosomal RNA and 35 to 40% of proteins together is going to make up 70S ribosome. And இதில் இருக்கிற rRNAல வந்துட்டு there are 3 types of rRNA. One is called as 23S and 5S rRNA. இது larger subunitல இருக்கும். 16S rRNA smaller subunitல இருக்கும். So these 2 rRNAs plus proteins will make up the larger subunit, and 16S rRNA plus proteins will make up the smaller subunit.
ஸோ இது ரெண்டும் இதுக்கு வந்துட்டு தனியாக லார்ஜர் சப்யூனிட் வந்துட்டு அதோட செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், ஸ்மாலர் சப்யூனிட்டோட செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். இதே வந்துட்டு ஆர்ஆர்என்ஏக்கு மட்டும் செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் பார்க்கும்போது வந்துட்டு 2 டைப் இருக்குது ஆர்ஆர்என்ஏயில். ஒன்று வந்து 23S செட்டில் ஆகிறது செடிமெண்ட் ஆகிற ஆர்ஆர்என்ஏ ஒன்று, 5S செட்டில் ஆகிற ஆர் செடிமெண்ட் ஆகிற ஆர்ஆர்என்ஏ ஒன்று. இங்கே ஸ்மாலர் சப்யூனிட்டில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு டைப் 16S. So this is about 70S ribosome. Similarly about 80S ribosome, இது eukaryotic cell இருக்கும். Their larger subunit is 60S, smaller subunit is 40S, and they have 45% of rRNA, 55% of proteins, and the rRNA are going to be of 4 types. Larger subunit இருக்கிறது 3, 28, 5 and 5.8. Smaller subunitல இருக்கிறது ஒரு type which is 18S. The larger subunit of ribosomesல வந்துட்டு 3 functional sites இருக்கும். A site, P site and E site. A site it is called as amino acyl site. P site is peptidal site. E site is exit site. இதோட functions எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம 12th molecular basis of inheritance unit படிக்கும்போது டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம். And the assembly, that is larger and smaller subunit join ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா, at some functions. அந்த ஃபங்க்ஷனில் அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு one important requirement is magnesium 2+ ionsோட கான்சன்ட்ரேஷன். அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.001 molar கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்தால் மட்டும் அசம்பிளி நடக்கும், இல்லைன்னா அசம்பிளி நடக்காது. And the functions of ribosomes is protein synthesis. So protein synthesis தான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். எப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குமோ அப்போ தான் வந்துட்டு அசம்பிளி நடக்க போகுது. செல் எப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை எடுத்துக்குதோ அப்போ தான் வந்துட்டு அசம்பிளி நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அசம்பிளி வந்துட்டு பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கண்டிஷன் என்னென்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். த நெக்ஸ்ட் ஆர்கனல்ஸ் டுகெதர் கால்ட் அஸ் மைக்ரோபாடிஸ். பிளான்ட் செல் சொல்லும்போது நம்ம சின்ன சின்ன சர்க்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போட்டுட்டு மைக்ரோபாடிஸ்னு மார்க் பண்ணணும். அந்த மைக்ரோபாடிஸ் வந்துட்டு தேர் ஆஃப் 3 types. ஒன்று வந்துட்டு கிளையாக்சிசோம்ஸ். They are found only in plant cells and they help in beta oxidation of fat. And one more microbody is spirosomes. These are also present only in plant cells and they have acidic hydrolytic enzymes. So spirosomes can also be called as the plant lysosomes. So yeah, acidic hydrolytic enzymes இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம plant lysosomesனு சொல்லலாம். And peroxisomes வந்துட்டு plant and animal cells ரெண்டுலேயுமே இருக்கும். And it was discovered, இங்கே இந்த peroxisomes டிஸ்கவர் பண்ணது வந்துட்டு சயின்டிஸ்ட் கால் ரோடென். he discovered it in kidney cells. அதில் இந்த பெராக்சிசோம்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, they store 2 enzymes, catalase and peroxidase. கேட்டலேஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு அமினோ ஆசிடையோ இல்லை யூரிக் ஆசிடையோ வந்துட்டு they are going to break it into hydrogen peroxide and a hydrocarbon group. இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்துட்டு ஆக்சுவலி it is toxic to the cell. ஸோ இதை இமீடியட்டாக ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்துட்டு பெராக்சிடேஸ் என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் பிரேக் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இன்டு வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன். அண்ட் திஸ் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் that is happening in animal cells. Function of peroxisomes in plant cells வந்துட்டு is not yet known. Reason வந்துட்டு பிளான்ட் செல்ஸ் வந்துட்டு யூரிக் ஆசிடையோ இல்லை அமினோ ஆசிடையோ வந்துட்டு டீஅமினேஷன் பண்ணுறதோ இல்லை யூரிக் ஆசிடை பிரேக் பண்ணுறதோ கிடையாது. யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் பிளான்ட் செல்ஸில் கிடையாது, அமினோ ஆசிட் டீஅமினேஷனும் பிளான்ட் செல்ஸில் நடக்காது. ஸோ த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பெராக்சிசோம்ஸ் இன் பிளான்ட் செல்ஸ் இஸ் நாட் நோன், பட் இன் அனிமல் செல்ஸ் திஸ் இஸ் தேர் ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் தே degrade uric acid or amino acid into simpler compounds like water and the oxygen. The next organelle we are going to see is mitochondria. Mitochondria called as the powerhouse of the cell, and it was discovered by a person called Kolliker, and he discovered it in the flight muscles of insects. So actually insects வந்துட்டு they are able to fly fastly because they have large number of mitochondria in their flight muscles. And the term mitochondria was given by a scientist called Benda. And mitochondria is called as a semi-autonomous organelle because அதில் வந்துட்டு it will have its own DNA. இந்த DNA வந்துட்டு it is a double-stranded circular DNA. இந்த DNA இருக்கிற ரீசன்னால் வந்துட்டு they can replicate, and ribosomes இருக்கிற ரீசன்னால் வந்துட்டு they can undergo transcription translation for formation of proteins. So இது வந்துட்டு it will not depend on the cell in which it is present. அப்போ மைட்டோகாண்ட்ரியா ஒரு செல்லில் இருக்குன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்துட்டு does not depend on the cell for its
proteins and DNA replication. So it is called as semi-autonomous organelle. ஆனால் எதனால் செமி அட்டானமஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவுட்சைட் த செல் மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனல். ஸோ செல்லுக்குள்ளே இருந்தால் அதோட டிஎன்ஏவையும் ரைபோசோம்ஸையும் யூஸ் பண்ணி அதோட ஃபங்க்ஷனை பண்ண முடியும். And the shape of mitochondria is disc or oval shaped. I hope you'll remember the shape of mitochondria because we have seen it in the respiration in plants unit. In the respiration plants unit la vanditte we have seen the structure of mitochondria. Mitochondria oval shaped structure, double membranous, outer membrane is smooth, inner membrane la invaginations irukum. The invaginations ku peru cristae. Cristae will have structures called oxysome or the F0 F1 particles. And hope you will all remember the functions of the mitochondria clearly. OM represents here the outer membrane and inner membrane. Matrix, what is present inside is called as matrix, and these invaginations you call it as cristae, and cristae has oxysome. And the space between the inner and the outer mitochondrial membrane you call it as perimitochondrial space. So what is present in this matrix is enzymes for respiration and ions. These ions are mainly required for the activation of the enzymes. So matrix is the substance that is present inside mitochondria, and we know where the respiration cycles happens and what is electron transport chain, oxidative phosphorylation, and why mitochondria is called as a powerhouse of the cell because of its production of ATP. Ribosomes present in mitochondria are going to be 70S type, and in mammalian cells alone ribosomes of mitochondria is 55S type. This is a special one. The larger subunit is going to be 38S and smaller subunit is going to be 28S. It is very specific for the mammalian cells. Functions of mitochondria is ATP synthesis, we know, and heat production. Production of heat is called as thermogenesis, and cytoplasmic inheritance or maternal inheritance. எதனால் cytoplasmic inheritance னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக inheritance வந்துட்டு is related with nucleus, DNA and all those. ஆனால் because mitochondria is having DNA with it, அந்த கேரக்டர்ஸும் வந்துட்டு இன்ஹெரிட் ஆக முடியும். அதனால் வந்துட்டு it is called as, because mitochondria is in cytoplasm, அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு வந்துட்டு cytoplasmic inheritance பேர் வச்சுருக்காங்க. And maternal inheritance because ஒரு zygote ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, so if this is the male gamete and this is going to fuse with the female gamete, இந்த fusion நடக்கும்போது when zygote is formed, the nucleus is going to be donated by male and female gamete, and cytoplasmic part is completely donated only by the female organism. So it is also called as maternal inheritance. So inge cytoplasm part complete varuduna மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் வந்துட்டு ஃபீமேல் கேமெட்லேருந்து தான் வரணும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அண்ட் யோக் சிந்தசிஸ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் விட்டலோஜெனசிஸ், அதுக்கும் வந்துட்டு மைட்டோகாண்ட்ரியா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். அண்ட் தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். Nebercone, it is a spiral mitochondria that is present in the sperm cells. It is present in the sperm cells, and this is again a special characteristic of mitochondria. Mitochondria oda inner membrane la vandute enna irukku, they have proteins, lipids and they do not have cholesterol. Neriya proteins, more proteins and less lipids. Outer membrane, less proteins and more lipids, and they have cholesterol also. This is a special character, remember this well, because you would often get questions on these characteristics of mitochondria. The next organelle we are going to see is plastids. Plastids found only in plant cells and few protists. Those protists are usually plant like photosynthetic protists la mattum dhaan vandittu these plastids are seen. And it was discovered by a person called as Haeckel. And there are two types of plastids that are generally seen.
leucoplast and the chromoplast. Leuco means colorless, or they do not have any pigment, so they appear colorless, and they are found in roots and tubers. And usually these leucoplasts, they'll be found in parts of plant which are not exposed to sunlight, so they need not perform photosynthesis, so they don't have any pigments also, and they are mainly concerned with storage of food. And based on what they store, they would be called with different names. If they store carbohydrate, they are called as amyloplast, and if they are storing proteins, they are called as aleuroplast, and if they store fat, they are called as elaioplast. This is ELAIO, elaioplast. So these are types of leucoplast. And coming to the type of chromoplast, chromo means colored, so they are colored because they have pigments in them. So because the color is because of the pigments present in these chromoplasts, and they are found in leaves, flowers and fruits of the plant, and their functions is going to be photosynthesis. When they are present in leaves, the green colored part of the plant, they are going to perform photosynthesis. In fruits and flowers, they are going to help in attractions of the agents for pollination as well as seed dispersal also. Sometimes usually animals, birds and even insects, they are attracted because of the specific colors of fruits also. They go for feeding the fruits, and they help in seed dispersal also. So these are helping in attraction of agents for pollination and seed dispersal. And based on type of pigment present, they are classified as chloroplast, phaeoplast and rhodoplast. Chloroplast are those that contain chlorophyll, and these are going to be green in color. And phaeoplast, they contain xanthophyll and fucoxanthins, and these are going to be brown in color. And rhodoplast is containing mainly phycoerythrin, and this is going to give red in color. And all the types of the plastids are interconvertible based on the need of the plant, whether they have to function as leucoplast or chromoplast. If it is leucoplast, any of these, and if it is chromoplast, any of these. So all these forms are going to be interconvertible, and this interconvertible nature depends on the need of the plant. And most important type of plastid present in plant is chloroplast. This was discovered by Antony von Leeuwenhoek, and the term was given by a person called Schimper, and they are of different shapes. In case of chlamydomonas, so chlamydomonas are oval shaped structures, and their chloroplast are going to be horseshoe shaped. So they have their chloroplast like this. So this is horseshoe shaped chloroplast present in chlamydomonas. The next is griddle shaped eulothrix. In case of eulothrix are going to be filamentous structures that are going to be attached to each other, one over the other, like this. When it is griddle shaped, they look like this. That is, they cover the entire surface of the cell, and it is more or less a ring like structure, so it is called as griddle shaped. And in case of spirogyra are long filamentous algae, and they have ribbon shaped mitochondria. So chloroplast, they are going to be ribbon shaped in case of the spirogyra. In case of higher plants, chloroplast vandittu, they are oval or discoidal shape. So this is the oval shaped structure of the chloroplast. They have an inner and an outer membrane. So inner membrane and the outer membrane of the chloroplast. And what is present inside? So this is going to be the outer membrane. This is the inner membrane, and substance that is found inside is called as stroma. And this stroma is going to be rich in enzymes of dark reaction or photosynthesis. So light reaction and dark reaction are part of photosynthesis. Adula dark reactions oda enzymes ellame vandittu in the stroma la da irukum. One of the enzyme, most abundant enzyme in the living world, which is called as rubisco. In the rubisco enzyme vandittu stroma la da irukapogudhu. Then there will be small sac like structures
called as thylakoid. So this one structure is called as thylakoid. In நிறைய thylakoids வந்துட்டு they are going to be arranged in form of stacks. So இது ஒரு thylakoid, second, third, fourth இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய thylakoids வந்துட்டு they will get arranged in form of stacks. So single structure you call it as thylakoid. In the stacks of thylakoid வந்துட்டு you call it as granum. இது ஒன்று மட்டும் வந்துட்டு granum. All granum of a chloroplast you call it as grana. So இது just இது singular form, இது plural form. So these stacks you call it as granum and a single structure you call it as the thylakoid. And they have the thylakoids வந்துட்டு. So if this is a single thylakoid, thylakoid itself is a double membranous structure and it is going to have the photosynthetic pigments. In the photosynthetic pigments வந்துட்டு they are found in groups and these groups are called as quantosomes. ஒரு quantosome வந்துட்டு will have approximately 230 pigment molecules. So this is one quantosome. இதில் வந்துட்டு approximately 230 pigment molecules இருக்கும். So this is a single thylakoid. So many thylakoids would be stacked on each other forming grana, and these grana would be interconnected to each other as well as they will be connected to the inner membrane of the chloroplast also. In the structure that is interconnecting the grana, these are called as stroma lamellae. And the stroma is also going to contain ribosomes as well as a double stranded circular DNA molecule. So ribosomes இருந்து double stranded circular DNA இருக்கிறதுனால chloroplast is also going to be semi autonomous organelles. And chloroplast வந்துட்டு ரெண்டு ஃபார்மில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஒன்று வந்துட்டு granule chloroplast, இன்னொன்று agranule chloroplast. Granule chloroplast வந்துட்டு will have grana, stroma lamellae and stroma. இதே agranule chloroplast அப்படின்னா வந்துட்டு they have only stroma and stroma lamellae. ஒரு நான் ரஃபாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் காமிக்கிறேன். So if this is the chloroplast, they would have only stroma lamellae inside them like this. So they will not have grana. Such one you call it as agranule chloroplast. அதோட லொகேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். granule chloroplast வந்துட்டு C3 C4 பிளான்ஸோட மீசோஃபில் செல்ஸ்லேயும், agranule chloroplast வந்துட்டு C4 பிளான்ஸோட bundle sheet செல்ஸ்லேயும் இருக்கும். You will study this in detail. What is C3 C4, what is bundle sheet cell, what is mesophyll cells. இது வந்துட்டு நம்ம photosynthesis anatomy unit படிக்கும்போது you will be clear with what all these terms. C3 plants-na என்ன, C4 plants-na என்ன, what are mesophyll cells, bundle sheet cells, இதெல்லாம். You just remember where is granule chloroplast present and where is agranule chloroplast present.